Hi, everyone. So today is the 10th day in the challenge in November, and we're continuing to take questions from other participants. And I noticed that there were several questions related to travel um, and where we would like to go and if we could go overseas. And I've also read a couple articles recently related to kind of people who as kind of digital nomads could work online from anywhere, and some people decided to go to different locations. And meanwhile, kind of tourism stopped, or some countries had their borders closed, and then depending on the visas, it's been a bit complicated. So and I've also heard, I think, in some cases, for example, I think Barbados had some kind of a work and travel kind of a visa setup. So some places are taking advantage of trying to get people to come in, but have them stay put for a certain amount of time, and then that can kind of bring money into the country, and not so much of kind of a potential risk from transmission of COVID. And so travel is a bit potentially complicated at the moment. I've read things about if the air we breathe on the airlines is actually, I mean, safer than in most other places because of the high filtration systems that are in place. Um, I've read about people being put on no-fly lists because they refuse to wear masks. So travel it can be stressful without a pandemic. It can be more so when can you trust other travelers, and can you trust that they will abide by rules and guidelines to keep everyone safe. And then knowing what the situations are in other countries and whether there's health insurance and what happens if you get sick away from home. And so it can get a bit complicated, but I understand that's a lot of people who just are going stir crazy at home, and kind of just stuck or safe, safe within their neighborhood or their home, and that there's a lot of recommendations to just only go out when necessary, and or if you go out, then try to find kind of parks where there's few people to come in contact with. So, but if I could travel anywhere, well, I don't think I want to go home to the States right now. I mean, that seems to be leading the world and the number of cases, especially on a daily basis. It's getting out of control. So I would stay away from the States, actually. But I mean, I have lots of friends and family that are in the States, and I am worried for their health, their safety, and trust that they're taking precautions. But I think for me to be in the States or to take my family, it would be irresponsible, and I don't want to put my kids in any harm. Um, Plus, I think one of their passports has expired, so getting a an appointment anytime soon is not viable, and just not necessary. So we're staying put. I'm not sure when the next foreseeable trip to the States will be for my children or for myself. Um,
And if I went anywhere else, it might be, I don't know, Europe, but things seem to be getting out of control again with lockdowns in France, for example. So I don't really plan on traveling anywhere right now. It's just kind of discovering what there is locally, parks, just kind of be in contact with nature. So I don't see myself going outside of Mexico for the moment, just taking advantage of what there is to see and do here with nature. Hola a todos, hoy es el día número 10 en el reto en noviembre y estamos continuando a contestar a preguntas de los participantes y he visto muchas preguntas sobre los viajes y a dónde podríamos ir y si es una buena idea de estar viajando durante una pandemia. Y he visto varios artículos sobre estos temas y yo creo que por el momento me quedo donde estoy. Aprovecho para descubrir lo que está en este estado. Hay muchas cosas de la naturaleza y yo creo que eso puede ser bueno para los niños de no estar en la casa todo el día, toda la semana. Yo creo que necesitamos un poco de unos pequeños cambios, pero puede ser como difícil de viajar a otros países en este momento, que hay fronteras que se cierran. Hay cuestiones de qué pasa con el seguro de salud, si estamos fuera del país y si uno de nosotros está enfermo. Yo creo que no vale la pena estar con estos como peligros. Entonces por eso yo creo que por el momento lo más estable es quedarnos cerca y descubrir lo que hay. Y no se me antoja ir a los Estados Unidos o a Europa en este momento. Entonces por eso nos quedamos aquí en México y yo sigo trabajando y pues sí, eso es todo por el momento. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 10e jour du défi en novembre et on est en train de continuer de répondre à des questions des autres participants. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions à propos des voyages et où on aimerait aller en ce moment, si on pourrait voyager. Et aussi, j'ai vu quelques articles des gens qui voyagent, ils travaillent en ligne et aussi si avec des assurances de santé, est-ce que c'est difficile de tomber malade dehors du pays? Je crois que pour l'instant, on va juste rester ici, dans l'État, et connaître des parcs naturels qui sont autour, ou pour juste varier un peu, pour pas garder les enfants tout le temps à la maison. Je crois que quand même, on a besoin de un peu d'exercice et être en plein air. Et pour l'instant, on n'est pas encore
en contact avec beaucoup de gens et on est en bonne santé, j'espère, et que on reste comme ça. Donc je crois que les voyages à l'étranger, c'est pas pour le moment et je ne sais pas quand ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, si je pourrais voyager, ce serait peut-être aux États-Unis pour voir ma famille, mais en ce moment, il vaut mieux mm, pas avoir le contact et avoir plutôt contact sur Internet, vidéo et téléphone. Et aussi en Europe, je crois qu'il y a beaucoup de fermetures et des couvre-feux, donc c'est pas la peine non plus de- d'être en train de voyager partout en ce moment. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 10. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über wir weiterhalten Antworten an Fragen von anderen Leuten in der Herausforderung. Und zum Beispiel, ich habe viele Fragen gesehen über Reisen und wenn es ist eine gute Idee und wohin ähm, äh, möchten wir reisen und in diesem Moment ich bleibe zu Hause und aber wir haben einige Park gesehen und die, diese Sonntag sind wir gegangen im Park und es ist sehr schön und wir können zu Fuß gehen und es gibt nicht so viele Leute dort und ich denke, dass wir dürfen mehr Übungen machen. Ich, ich bedeute Exercise und wenn bleiben wir zu Hause, das ist nicht sehr gut für die Gesundheit. Aber Reisen in andere Länder, denke ich, das ist nicht eine gute Idee in diesem Moment. Und wir können etwas kennenzulernen, nicht zu far. Was ist ich erinnere es nicht. Und ja, das ist alle, ich denke, für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti, oggi è il giorno 10 nella sfida e continuiamo a parlare di domande da altri partecipanti nella sfida e per esempio ho visto molte domande che parlano di viaggi e di viaggiare a altri paesi e penso che per il momento non voglio viaggiare e soprattutto con i miei figli
loro santé è molto importante e per questo stiamo nella casa e visitiamo parchi naturali e non voglio andare ai Stati Uniti o a Europa. Penso che ci sono molte persone che e non vogliamo stare con molte persone in questo momento e non so quando possiamo viaggiare nuovamente. Per questo noi stiamo nella casa. Grazie molto. Всем привет. Сегодня 10-й день из челленджа. И мы продолжаем ответить вопросы из людей в челлендже. И я увидел много вопросов, которые говорят о путешествии. И думаю, что сейчас я не хочу путешествовать. Я what's to stay? Мы отдыхаем дома, и также мы увидеть несколько парки недалеко, но я не хочу путешествовать в разных странах, потому что там есть много людей, и для меня я хочу знать, что мои дети не болен. Это очень возможно для меня, и поэтому мы не делаем много вещей далеко от дома, но в свободных днях мы едем в парк, и там они могут играть немного, и это все на сегодня. Большое спасибо и пока.